Olá, amigos do videoblog Fronteiras da Ciência. Hoje o nosso tema é sobre EQM, experiência de quase morte. Muitos cientistas ou muitos médicos estão chegando à conclusão que existe uma diferença entre cérebro e mente, que até então eles achavam que era a mesma coisa. Mas através dos casos que vêm ocorrendo de EQM, cada vez uma quantidade maior, eles estão percebendo que as pessoas, ou em sala de cirurgia, ou muitas vezes numa UTI, a pessoa se desloca do corpo, ela sai do estágio em que ela se encontra, vai para cima e ela se vê do alto, vê os médicos, os enfermeiros operando, vê o lugar que ela está, vê detalhes da sala, seja UTI ou sala de cirurgia, conta detalhes, vendo de cima, e muita gente vem falando isso. Tanto que agora alguns médicos eles estão se rendendo a isso, então eles estão falando mesmo que o cérebro esteja desligado, a mente continua trabalhando, de alguma forma que eles não compreendem como. Mas seja como for, até para que se tenha uma prova disso, alguns médicos estão fazendo o seguinte experimento e vamos ver o que vai dar depois disso. Eles estão escrevendo mensagens em cima de armários, né? Porque se a pessoa realmente sobe e vê lá de cima, ela vai conseguir ler essa mensagem, uma frase, uma palavra, né? Então eles estão escrevendo palavras para que nessa experiência de fora do corpo, se realmente a pessoa subiu e viu, ela vai ler a mensagem que está escrita sobre um armário, sobre uma peça, né? Que quando ela foi levada para lá não conseguiu ler, obviamente. Vamos ver que resultado vai dar. Um fato muito curioso que vem acontecendo é quando pessoas que são desprovidas de visão, né? Cegos, muitas vezes de nascença, eles passam muitas vezes pela experiência de QM, que não têm a mínima ideia do que seja uma visão, porque nasceram já cegos e passam pela experiência de QM com visão, veem pessoas, veem imagens, né? Você vai ver um relato num vídeo que eu vou mostrar agora daqui a pouquinho, um vídeo onde primeiro vem um médico explicando algumas coisas, em seguida esse testemunho de uma moça cega nos Estados Unidos, onde ela sofre um acidente de carro e ela se vê na sala de cirurgia saindo do corpo e ela consegue ver as pessoas, ver tudo. Quando ela conta, ela se emociona demais, porque ela que nunca viu na vida, passou a enxergar coisas através do EQM que ela não enxergava. Isso deu para ela uma nova esperança de vida, uma nova visão da vida. Bom, seja como for, né, o EQM é uma experiência bastante interessante, curiosa. Não sei se é muito bom passar pela experiência, porque para isso você está quase morrendo, né? Para ter que passar por essa experiência. Mas seja como for, acaba provando que existe uma diferença entre cérebro e mente, porque a mente continua mesmo com a morte cerebral, ok? Vamos ver o vídeo que é bastante curioso e tenho certeza que você vai gostar. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade. Continue aí. Pam's case points to the fact that somehow she was able to retain coherent perception and memory whilst clinically dead. This suggests the possibility of some kind of mind-brain separation. When the heart has stopped and the brain is not functioning, it really is not functioning. There can be no memory. It can't be remembering experiences in some way which are occurring at that time because the memory circuits don't work. So when the near-death experiencer talks about these memories of going out of their body and seeing the resuscitation process, it's difficult for our current neuroscience to understand how this could happen in using a memory system which is defunct. And so one has to argue that in some way the information is retained outside the brain and then later on is fixed in the memory circuits, or you have to argue that it somehow or other occurs in the brain and goes into memory in a way we don't understand. Whilst near-death experiences change lives, they've also given some individuals extraordinary experiences that they would never have dreamt of. The most intriguing examples are of blind people becoming sighted for the first time. Vicky Nuratuk had been blind from birth. I've never seen anything, no light, no shadows, no nothing. A lot of people ask if I see black. No, I do not see black. I do not see anything at all. And in my dreams, I don't see any visual impressions. It's just taste, touch, sound, and smell,
but no visual impressions of anything. In her early 20s, Vicky was involved in a serious car accident. The next thing I recall, I was in Harborview Medical Center and looking down at everything that was happening, and it was frightening because I'm not accustomed to see things visually because I'd never had before, and initially it was pretty scary. And then I finally recognized my wedding ring and my hair, and I thought, is this my body down there? And am I dead or what? We can't bring her back. Get the crash phone. They kept saying, we can't bring her back, we can't bring her back, and they were trying to frantically work on this thing that I discovered was my body, and I felt very detached from it. And sort of, so what? And I was thinking, you know, what are these people getting so upset about? Then I thought, I'm out of here. I can't get these people to listen to me. And as soon as I thought that, I went up through the ceiling as if it were nothing. And it was wonderful to be out there and be free, not worry about bumping into anything. And I knew where I was going. And I heard this sound of wind chimes. It was the most incredible sound that I could describe. It was from the very lowest to the very highest tones. As I was approaching this area, there were trees and there were birds and quite a few people, but they were all like made out of light. And I could see, and it was incredible, really beautiful, and I was overwhelmed by that experience because I couldn't really imagine what light was like. It's still a very emotional thing when I talk about this because there was a point at which I could bring forth any knowledge I wanted to have, and it was like this place was where all knowledge was. And then I was sent back, and then I went back into my body, and it was excruciatingly painful and very heavy, and I remember feeling very sick. I'm very thankful to have had this experience because it helped me in many aspects of my life, and it helped me to deal with things a lot more constructively than I might have otherwise.